Здравствуйте, уважаемые господа! Хочу кое-что интересное рассказать. Городской исследователь Дэвин отправился с друзьями к заброшенному дому владельца магазина игрушек. Внутри этого дома время остановилось на месте более 15 лет назад. Владелец управлял магазином игрушек большую часть своей взрослой жизни, пока его здоровье не ухудшилось. Он не только продавал игрушки, но и также их коллекционировал. Интерьер дома демонстрирует все признаки деятельности накопительства. Тысячи старинных игрушек из разных эпох разбросаны по полу этого огромного дома. Thor's lightning hammer. Yeah. Matrix dolls with Neo. Wow, I remember having these as a kid. Look at this. This is vintage. This whole place is filled with vintage stuff. So many books. Superman. Or something? Batman, this, that. Thor, Justice League America, The Incredible Hulk. A human skull! Got a Hitachi cassette player with radio. Wow. Oh, there's jewelry here. Wow. So he was, this is insane. Actually was a colonel. Nothing but hairpins in it. Got some more jewelry here and an old film camera. Oh wow, this is an old... Oh, we got some rounds in here. Marvel Universe. Wow. Wizard of Oz stuff. Driving the whip. Look at all this gold and silver. There's money. There's money here too. It's a real deal, huh? Huligani. As Valerie Irons. Moving along into the ring. Little, more comic books. Harry Potter Hogwarts School. Also got Johnny Depp showing on this house as well. Oh, shoot. Oh my goodness. Iron Man. Oh, look at that. That girl. Yeah, look. Some animals got into the Pop-Tarts here. Oh my goodness. There's so many toys. Oh my god. Oh my goodness. Oh my god. But we're gonna walk over here. Oh my goodness. Oh my god, it's so Oh.
Sonic Talking Bank Collection Volume book. Got Daredevil here. Other В Вашингтоне, США, под водой обнаружили Porsche 911 GT3 RS 2024 года. Хозяин авто не справился с управлением и слетел с трассы, успев повладеть Porsche менее 24 часов после покупки. Купить такой автомобиль непросто, нужно быть в специальном клиентском списке компании Porsche. Поэтому на вторичном рынке такие машины только дорожают. Мэтту Армстронгу из Лестера, Великобритания, удалось купить этот Porsche на интернет-аукционе задешево под восстановление. Машину переправили другу Мэтта во Флориду, куда и прилетел сам Мэтт для дальнейшего ремонта авто. Porsche на данный момент находится в процессе восстановления. В мысе Эль-Ютера на Багамских островах во время любительского погружения парень из Канады случайно обнаружил на глубине 20 метров яхту под названием Moon Shadow, в переводе «Лунная тень». Майкл Оливер из Австралии нашел на пляже с помощью металлоискателя женские часы Rolex стоимостью $15 000. Oh, that's nice. You little beauty. Woo! That's a Rolex. That is a Rolex. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. Прогулка по старой автомобильной свалке 70-х годов в Нью-Джерси, США.
Капсула времени – заброшенный особняк стоимостью $1,5 миллиона с дорогими произведениями искусства и легендарной BMW M5 в гараже. BMW M5. Some mileage. Дом был построен в 1991 году и принадлежал врачу, который бесследно исчез. Look at this. Look at this. There's family photos. Oh, look at this. That is so cool. This is crazy. Are you serious? Are you kidding me? It's actually really cool. Oh my gosh. Whoa. Look at this. Под водой обнаружили Porsche 911 Carrera 1995 года выпуска. Во время наводнения в центральной Италии Porsche смыло в загрязненную реку Бизансио, которая протекала через район города и утащила его на дно реки, где он пролежал 4 года. Владелец Porsche едва смог спастись, и то только потому, что он был тренированным пловцом, который каким-то образом сумел справиться с течением и мусором. Когда Porsche достали из реки, страховая компания выплатила владельцу деньги и выставила его на аукцион. Эксперт по восстановлению автомобилей купил его по дешевке и принял решение возродить его. Машина была сильно деформирована.
Крыша, передние крылья, задние боковые панели и капот полностью потеряли свою первоначальную форму, а кабина после столь длительного пребывания под водой просто разваливалась. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen, oh the irony. To hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. В общем, по итогу в Porsche было вложено очень много сил и денег. Он выехал на дорогу в сентябре 2023 года. Люк из Австралии нашел с помощью металлоискателя большой золотой самородок. Oh yeah. Oh my god. Oh, you better bleep that. Not down here. What a fucking clump, mate. Oh my god. You afford to leave something down the track.
Говард Кирби нашел 43 170 долларов в подушке для дивана. Кирби купил диван в комиссионном магазине недалеко от своего дома в Мичигане. Он жаловался на то, что подушка неудобная, поэтому его дочь открыла ее и нашла деньги. Кирби вернулся в магазин и узнал, что первоначальный владелец дивана умер в прошлом году. Им оказался старый дедушка, внучка которого сдала его мебель в комиссионный магазин. Ей и была возвращена заначка деда. Такое решение принял Кирби. Эксперты по кораблекрушениям держат в руках многовековую метровую золотую цепь, поднятую с дна моря во время поиска затонувшего испанского галеона 17 века у Флорида Кис. Предварительная оценка изделия составляет около 250 тысяч долларов. Считается, что оно принадлежит судну Nuestra Senora de Atocha, затонувшему во время урагана 1622 года. Цепь состоит из 55 звеньев эмалированного золотого креста и двухстороннего гравированного религиозного медальона с изображением Девы Марии и чаши. А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга. Интересное рядом. Пока.